wieder herzlich willkommen zur nächsten Episode von Let's Play Alan Wake American Nightmare. Und dieses Mal will ich euch verraten, was denn in diesem Manuskript steht. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Okay. Das hört sich nicht gut an. Das muss man echt sagen. Also. Boah. Also das liegt schon ziemlich... Ich glaube, ich muss leider die Grafikeinstellung runterstellen. Ja, das mache ich mal eben. Tut mir leid, aber wenn das leckt, dann ist das ein bisschen ziemlich doof. Bis gleich. Und wieder da. Ich habe gerade gesehen, dass irgendwie sich nichts verändert hat. Aber es ist irgendwie ein bisschen flüssiger. Okay, dann ist ja gut. Jetzt rennen wir einfach mal hier komplett planlos durch die Steppe. Was sich dann auch schon wieder ausbezahlt macht. Oder? Oder hätten wir das sowieso gesehen? Ich weiß es nicht. Ja doch, doch hätten wir. Das sind noch welche an den Gebäuden jetzt. Das ist echt praktisch. Da ist vielleicht was drin, oder wenn man die überhaupt aufmachen kann. Kann man sich hier vielleicht was zu trinken kaufen, wie eine gekühlte Cola. Nee. Okay. Da geht's auch nicht rein. Eis? Nee, funktioniert auch nicht. Oh, das sieht gut aus. Hello. Uah. Ich höre Musik. Ich weiß aber nicht, wo das herkommt. Hä? Das ist doch hier irgendwo. Wo kommt das her? Oh nein, schon wieder so ein Bildschirm. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. Okay, was kommt jetzt? I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. Okay. Was I kommt bet you're jetzt? wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. Okay. This poor slop's just collateral damage, really. I mean, beat some information out of him earlier. But this part? Wer ist denn das? This is just for kicks. Oh. Oh. Wer war das denn? So quiet. Ja, jetzt hat er seine Ruhe. Nur wer war das? Als Namenloser zu sterben ist ein bisschen doof. Deswegen fragte ich gerade aber,
Irgendwie hört der mir nicht zu. Ich glaube, das tut der generell nicht. Ich will gerade mal gucken. Was ist das für ein Teil? Okay. Das ist eine Art Graben. Ich will mich jetzt erstmal noch nicht zu weit vom Hotel entfernen. Wir haben nämlich noch gar nicht da drin geguckt. Ah, in der Werkstatt gucken. Steht da. Das ist eine Tankstelle, wie wir sie so eigentlich auch kennen. Wie kommen wir denn hier rein? Vielleicht hier? Okay, da ist eh gar nichts im Raum. Ist ein bisschen lahm kreiert von den Erstellern, wenn man schon reingucken kann. Ja, wie kommt man denn hier rein? Kontrollpunkt erreicht. Ja, nur. Was ist das denn? Schalten Sie die Waffenkisten durch die Suche nach versteckten Manuskriptseiten frei und bereiten Sie Ihren Feinden mit besseren Waffen ein Ende. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Wieso passiert nichts, wenn ich Escape drücke und das... Wieso geht das denn nur weg, wenn ich mit der linken Maustaste klicke? Das ist ein bisschen unrealistisch. Ja. Wir müssen die erst finden. Ich dachte, wir hätten eine gefunden. Schade. Okay, dann beim nächsten Mal. Hier geht's jetzt in diese dumme Werkstatt rein. Ist hier vielleicht ein Schlüssel drin? Nein. Ah, ja. Oder so. Ist da vielleicht noch was in der Ecke? Da ist nämlich so eine offene... Ja, sah aus, als wäre es eine offene Tür. Aber die ist so versteckt, also... Ah, oder auch nicht. Ich glaube, der Alan hat ein bisschen grauere Haare gekriegt hier. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? Typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Okay. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. Schön. Okay, da können wir sie also immer nach der Reihe nach was fragen. Aber, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, wir haben eine Manuskriptseite. Neue Realität, der Satellit. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. High above, some piece of orbital junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Aha, das haben wir nämlich im ersten Teil schon gesehen. Ich weiß gar nicht, was es war in der Vorschau. Ich weiß es nicht. Ich war halt so lange inaktiv, dann kam das, falls ihr es mitverfolgt. So. Jetzt hier einfach mal fragen. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place.
Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. Okay. Ach so, noch was. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Eben, das ist das Problem. Ach so, ich wollte mich noch dafür bedanken, ne? Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Aber die hat doch noch was über mein Aura What was gesagt. that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know. I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. Okay. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Okay. Aber dass man so schön mit den Charakteren hier interagieren kann, das muss ich echt sagen, ist super. The Champion of Light recognizes the page he got from the woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Oh, okay. Wir haben gerade wieder Muni bekommen. Gibt es hier vielleicht eine Map? Das wäre echt mal interessant herauszufinden, weil da oben ist eine Map. Die ist jetzt anders zumindest. Aber da ist noch ein Fragezeichen. Das Fragezeichen, würde ich sagen, müssten wir dann nochmal lösen. Da. Das Radio. Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. There's some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wiggum. Nice to have you guys here. So. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come right out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978's In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... What was that? Leukemia! Bob
After that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? They went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... hey, I just want to talk about old gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old God single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Ja, das auch. Also man hat ja gesehen, der ist irgendwo mit den Old Gods of Tour. Und irgendwie hat der eine ziemlich verrückte Stimme in Amerika bzw. England. Schon interessant. Kann man das Auto denn wenigstens benutzen? Die Minikarte oben links zeigt ihre aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten und Rückzugspunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt, das ist praktisch. Blinkende Fragezeichen deuten auf eine in der Nähe befindliche Manuskriptseite hin. Oh. Okay. Ja, da drin. Dann wollen wir uns eben die Manuskriptseite holen. Da ist eine drin. Aber wie kommen wir da dran? Ich weiß es nicht. Da hinten scheint eine Tür zu sein. Aber, hä? War man da nicht gerade? Ja, hier ist nämlich nichts. Egal. Aber da ist noch eine. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. I've made my plans. I've prepared for this. But I know the transition from the dark place will be hard on me. And not just physically. It may affect my mind, my memory. These pages should help me remember and focus. That's worked for me before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. I'm navigating my own story. I'm hoping I'll know where to go and what to do. Even if the details elude me. Das hoffen wir mal. Wir sollten so langsam, glaube ich mal, in die Schlacht ziehen. Also ein bisschen mehr Action, weil diese Folge haben wir ziemlich viel gebrabbelt sozusagen. Also wir haben uns die ganze Zeit was reingezogen. Da oben, der Ölbohrturm. Aber zur Sicherheit, dass alles dann noch erhalten bleibt, gehen wir mal zu dem Kontrollpunkt. So, Kontrollpunkt erreicht. Das finde ich auch gut, dass man dann immer sozusagen zwischenspeichern kann. Ist praktisch. Aber ich sage jetzt mal, bis zum nächsten Mal.